Shri. Once again, everyone, Jai Guru Datta, Pranam. Shri Shri Ganapati Satchidananda Swamiji and Pujya Shri 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 Datta Vijayananda Tirtha Swamiji. It is our extreme luck, divine luck even, that today gathered here at the Sri Dattatreya Yoga Center in Carapichaima in the divine presence of Parama Puja Sri Swamiji and Sri Bala Swamiji, we will be chanting all 700 shlokas of Srimad Bhagavad Gita. It is said that if all the cows represent the Upanishads, then Sri Krishna, the son of a cowherd, is the one who milks those cows. Arjuna is the calf. He is the one who benefited from that milking. And that milk, that divine elixir, that divine nectar, that is Bhagavad Gita. How blessed we are that this evening, by Puja Appaji's grace, by Sri Bala Swamiji's grace, we are all able to partake of that divine nectar. All three worlds benefit from this milk. Sri Krishna himself has said that I reside where Gita is kept, and there is no greater place for me to reside. He is where Parayana takes place. So everyone, I want you to feel Sri Krishna's presence here today. He himself has said that he is where Parayana takes place. He is here with us. See him in Puja Appaji. See him in Puja Sri Bala Swamiji. See him in the person next to you, the person behind you, the person in front of you. For he is everywhere. Puja Sri Swamiji has, he has a way to transform, as many of you would know, he has transformed social media so that instead of being a place where children go and get up to no good, they are now following Puja Sri Swamiji, following his teachings, and their social media time is being filled with divine lessons. In a similar way, throughout the globe, Puja Sri Swamiji has established several Bhagavad Gita centers. There are 30 teaching centers in the US, Abu Dhabi, Canada, Dubai, Germany, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Australia, Switzerland, and right here in Trinidad and Tobago. The classes, the formal classes in Trinidad and Tobago started in the year 2016. So it is a truly, truly, truly great blessing that by Puja Appaji's grace, those you see on the stage today have memorized all 700 shlokas of Bhagavad Gita, and they will be joined in the chanting by fluent readers on the right-hand side. At this stage, we invite the president of Dattatreya Yoga Center in Carapichaima, Mr. Ramesh Prag, and Mr. Ramesh Prasad Maharaj and Trustee Ramesh Prag to present a mala to Puja Sri Swamiji. We now invite Shiva Datta Ramdas, the Bhagavad Gita teacher for Trinidad and Tobago, and someone who is responsible for the Bhagavad Gita knowledge shared by everyone you see here in beige and purple. Shiva, you're now invited to present a mala, please, to Puja Sri Bala Swamiji. And another person who has been instrumental in students of the local branch of Puja Sri Swamiji's Maha program, Bhagavad Gita Maha program, is Srikant Chala,
We now invite him to please light the lamp. Ki Jai. It is also an honor to welcome Pandit Durga Prasad Sharma, who only recently joined us here in Trinidad from India to perform Aarti and lead us in today's Sankalpa. जय गुरुदत्ता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री सच्चिदानंद सद्गुरुभ्यो नमो नमः। मम उपात्त समस्त दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे त्रिनिधान द्वीपे केतुमाला खंडे सररिपु नदीतीरे समस्त देवता गोब्राह्मण हरिहर सद्गुरु चरण सन्निधौ श्री कार्यसिद्धि हनुमत सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्रीमत् शोभकृत नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे द्वितीयस्यां तिथौ स्थिरवासरे स्वातिनक्षत्रे वज्रयोगे वणिज उपरि गरकरणे एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम गीता पारायणाख्यम कर्म करिष्ये।
Thank you, Panditji. Everyone, it is indescribable the feat that Puja Appaji has accomplished. In Trinidad, Bhagavad Gita is considered to be difficult, but by Puja Appaji's grace, we have been able to learn it, and we have been able to join the 4,000 memorizers across the globe in Puja Sri Swamiji's Mahayagna program, and the 3,000 plus fluent readers. For this and for everything that he does, Puja Appaji deserves a hearty round of applause. On the free app SGS post, he has said that Bhagavad Gita gives solution to worldly problems. So while yes, it is important that we chant Bhagavad Gita and we revere Bhagavad Gita, it is also important that we understand what Gita is teaching us. And so today, before the start of every chapter, Shrikant Chala will be giving us a brief introduction or the essence of each chapter. I now invite him to say a few words. जय गुरुदत्ता, जय बोलो श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, जय बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जय बोलो गीता मैया की, जय गुरुदत्ता. A very good evening to all of you. This Parana session is going to be little different and unique in the sense that Pujya Sri Swamiji instructed us to also do a very brief meaning of every chapter. So far in the Paranas we have seen chanting all 18 chapters, but Swamiji believes the true value of Bhagavad Gita lies in its meaning. So the more we can understand the meaning, the more we'll be able to put that into practice. So before we start each chapter, for a few minutes we'll be giving an overview of the chapter that we're going to chant. So we will start with Dhyana Shlokas. So Gita Dhyana Shlokas, we sing the praise of Lord Krishna who has given Bhagavad Gita. We also sing the glory of Arjuna, a great student who asked these questions on behalf of all of us and from whom we are all benefiting even today after thousands of years. And Veda Vyasji, who has compiled this Bhagavad Gita, we see glorifying them in this, of course, Gita Mata herself in the Gita Dhyana Shlokas. So we seek Pujya Sri Swamiji's blessings and permission to start today's Parayana. Thank you.
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा च यद्रथजला गान्धारलीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैः सर्वैः वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय कृष्णकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् कृष्णोः परमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। Jai Gurudatta. So chapter 1 is Arjuna Vishada Yoga. When both the armies have assembled and the war was about to start, the hero of the Pandavas, Arjuna, commands Sri Krishna Paramatma to place the chariot between the armies so he can take a look of both the armies and particularly with whom he has to fight this battle. Drishtve
Arjuna uvacha senayor ubhayor madhye ratham sthapaya mechyuta yavadetan nirikshehem yodhukamana vasthitan kairmaya saha yodhavyam asmin rana samudyame yotsya manana veksheham ya etetra samagataha. So he asks Krishna, "Oh Krishna, please place the chariot between the armies." And Krishna strategically places the chariot right in front of Bhishma and Drona. Bhishma Drona Pramukhataha Sarvesham cha Mahikshitam Uvacha Partha Pashyetan Samavetan Kuruniti. You wanted to see all the warriors, O Arjuna. So now behold, take a look at all the warriors. And once Arjuna saw Bhishma and Drona standing right in front of him, then he realized the odds against what he will be fighting this battle against. The likes of Bhishma, the likes of Drona, Drishtvemam Swajanam Krishna Yuyutsum Samupasthitam Sidanti Mamagatrani Mukham cha Parishishyati Vepathuscha Sharire me Romaharshascha Jayate Gandivam Sramsate Hastatwakchaiva Paridashyate Nachashakno Vyavasthatum Brahmati Vachame Manaha Nimittani Chapashyami Vapriyatani Keshava. So Arjuna says, now having seen the armies, I see my kith and kin here, my own relatives that I have to fight the battle. O Krishna, I don't think I can do this. I don't even desire the victory. Nakankshe Vijayam Krishna, Nacharajyam Sukhanicha, Kimno Rajyena Govinda, Kim Bhogair Jivitenava. What use is this wealth? What use is kingdom after killing my own kith and kin, my own relatives? Therefore, O Krishna, I would not like to fight this battle. Yadimam apratikaram ashastram shastrapanayah dharta rashtrarane hanyuhu tanme kshemataram bhavet. A great dynamic leader of those times, Arjuna, to whom millions were looking up to fight this battle. They all are counting on the heroism of Arjuna, and that Arjuna now says is not able to stand, is not able to hold his Gandiva bow. The Gandiva bow is slipping from his hands, and he says, I don't even want any victory. Even it is better if I die in the hands of Kauravas, but I will not fight this battle. This Arjuna, who has prepared for 12-13 years to fight this battle, and when the day has come, after all the preparation, he gets that anxiety, he's struck with the grief, the vishada, and he says, I'm not going to fight this battle. Sanjaya summarizes the state of Arjuna. Sanjaya uvacha eva muktvarjuna sankhe rathopastha upavishat visrijya sasharam chapam shoka samvigna manasaha. So struck with grief and despondency, Arjuna, not knowing what to do, he collapses in his chariot. That is the state of Arjuna at the end of first chapter. Now we will listen to the students chanting the chapter 1. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च भूम् व्यूढां नृपरपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तत्र शूरा महेशासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाय
ध्याये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वयमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भेद्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा प्रकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खादध्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवसितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंवादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तरावाक्यं यमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये कथं स्थापयमेच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् सखा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया पृष्टः विषीदन्निरमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णा युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति देवधुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाभवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः
पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य एतो किं नु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्राणः का प्रीतिस्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् अत्रैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च वदन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो वदमहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तद्मे क्षेमकरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशद विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. The benefit of chanting chapter 1, when one regularly chants chapter 1, they can get the recollection of their past lives. That is the phala. For every chapter, there is a phala given in Padma Purana. There is a story, and from the story, the benefit is also drawn. The phala, the fruit of chanting each chapter is drawn from Padma Purana. The benefit of first chapter is the memories of previous lives. Now, chapter 1, Lord Krishna was patiently listening to Arjuna. He did not say a word when Arjuna gave all his reasons as to why he doesn't want to fight this battle. He spoke, even it is not dharmic to fight this way, will incur sin if we fight this battle. So he gave whole list of reasons why he should not be fighting this battle. Now, Arjuna Vishada Yoga also means the grief of Arjuna has become a yoga. How did it become a yoga? The grief, because he was able to share it with his guru, with his Sadguru. So that is what we see happening in second chapter. Arjuna also surrenders to his teacher, Shri Krishna Paramatma. Second chapter is Sankhya Yoga, which means the knowledge of Brahman. Lord Krishna, having listened to the arguments of Arjuna, he says, for the first time, Shri Bhagavan Vacha, Klaibyam Asmagamaf Partha Naitatvam Yupapadyate, Kshudram Hridaya Daurbalyam Tyaktvottishta Parantapa. He says, I have never seen you this way. Kutastva Kashmalamidam Vishame Samupasthitam. The critical juncture of fighting the battle, when both armies have gotten ready, you have prepared yourself. You wanted to fight the battle. I myself have asked you, and you said, yes, you wanted to fight the battle. When the time has come, from where did you get this untimely pity, untimely compassion, and untimely weakness? It doesn't suit you, O Prince. I have never seen you this way.
get up and discharge your duties. But Arjuna, still in the grief, he says, Katam Bhishma Maham Sankhe Dronam Cha Madhusudana Ishubhif Pratiyotsyami Pujarha Varisudana Guruna Hatvahi Mahanubhavan Shreyo Bhoktum Maipsha Mapihalo Bhaiksha Mapihaloke. How can I kill my teachers? Bhishma, Drona. Bhishma is the one in whose lap I have literally grown up. And Drona is the one who has taught me. And how can I enjoy these pleasures ridden with their blood? I cannot do that. That is my problem. Karpanya dosho pahatasva bhavaha prichhamitvam dharma sammudha chetaha yachreyasyan nishitam bruhitan me shishyaste hamshadhimam tvam prapannam. And Arjuna, he surrenders to Krishna. He says, please guide me in the matters of my dharma, my swadharma. Please tell me what is the best for me, what is shreya for me. Please bless that. I seek refuge in you. I have taken you to be my guru. Please guide me. Now, Krishna Bhagavan, the Jagat Guru, having observed the condition of Arjuna, knowing the state of Arjuna, just as a doctor would diagnose and tries to find out the root cause, Sri Bhagavan has got into the mind of Arjuna to understand what is the problem of Arjuna now. Arjuna is struck with grief, shoka. But what is the cause for this shoka? His confusions, delusions, the moha has become the cause for the shoka. But why did Arjuna get this delusion or this confusion which is resulting in shoka? Lord Krishna understood that he should be now given the knowledge of the self, and once he gets the knowledge of the self, he understands the reality, and that reality will put an end to his confusion. Once the confusion is removed, his grief will also go away. Keeping this in mind, and the only end that can put to grief and delusion is knowledge. Therefore, now Bhagavan sets out to give this knowledge of Atma, knowledge of self, to Arjuna. Arjuna's main contention is, I'm going to put an end to Bhishma, Drona, all these family members who have joined here. I'm going to kill them and they will be dead. So now Lord Krishna says, Ashochyanan vashochastam prajnavadamscha bhashase gatasu nagatasunscha nanushochanti panditaha. Arjuna, you're grieving for those whom you should not be grieving, yet you speaks the words of the wise. You should not be grieving over them. Because the wise do not grieve over the living or those who are dead. They should not. And he says, why are you grieving over them? For the self, there is no death for the self. Avyaktoyam achintyoyam vikaryoya muchyate. The self is eternal. There is no death for the self. Therefore, Arjuna, you should not grieve over them. If you think that you're going to kill them and they will be dead, that is also not true. Nayam hantina hanyate. You cannot kill the self. The self will not be killed as well. Even if you consider the self to be the jiva continues its onward journey after this life. Vasamsi jirnani yatha vihaya navani grinhati naroparani tatha sharirani vihaya jirnani anyani samyati navani dehi. The jiva, the individual, goes on into the next life just as we change our old clothes and take up new clothes. That's how the soul also continues its journey, dropping this body. Even if you consider the soul to be the body, then also you don't have to grieve over, because jatasya hi dhruvo mrityuhu dhruvam janma mritasya cha tasmada pariharyerthe natvam shochitu marhasi. You don't have to, because the body is born, the body will die. Death is only for the body, not for the jiva, not for the soul, Arjuna. Therefore, we should not be grieving over it. And he also further says, comes to the very transaction level, vyavaharika level, and he says, Swadharmam apicha veksha navikampitu marhasi dharmyadhi yuddhachreyonyat kshatriyasya na vidyate. For a kshatriya, the swadharma is to fight the battle. When you do not fight the battle, when you are grieving over it, that is what will incur sin to you, O Arjuna. Svargadvaram apavrutam sukhinah kshatriyah partha labhante yuddhametrisham. If you were to die in fighting this battle, the gates of heavens are wide open for you. If you win this battle, you can enjoy the kingdom. Therefore, Arjuna, you should also fight. Bhayad ranadu paratam mamsyante tvam maharataha
even the warriors will think that Arjuna ran away from the battlefield if you don't fight this battle. Millions are looking up to you, and if they speak ill about you and with dishonor, for you, that is much worse than a death for a great warrior like you. Therefore, Arjuna, we should fight the battle. So we see Lord Krishna giving various reasons as to why Arjuna should fight this battle. And finally, he says, Esha te bihita sankhye buddhir yoge timam shunu buddhya yukto yaya partha karma bandham prahasyasi. Until now, I have given you the knowledge of the self. Now, I am going to give you the knowledge of the karma yoga. When karma yoga performed with samatva buddhi, that will help you to purify your mind. It helps you to get the chitta shuddhi, develop the vairagya. O Arjuna, you should fight this battle. Karmanye vadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phala hetur bhuhu mate sangosta karmani. Arjuna, your right is to fight the battle. This is your swadharma, to fight the battle. You are to set and walk the path of karma yoga. Do it. But when you do it, yogastah kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya siddhya siddhyo samo bhutva samatvam yoga uchyate. But perform this karma as with this samatva buddhi, without worrying about the likes and dislikes, raga dveshas. Fight this battle with the samatva buddhi. Then he goes on to say, then Arjuna asks a question. You have spoken about the man of steady wisdom. Who is the Sthita Prajna, and how does he go about? Sthita Prajnasya ka bhasha samadhisthasya keshava sthita dhih kim prabhasheta kimasita vrajeta kim. Then Lord Krishna dedicates from 55th shloka onwards, rest of the second chapter, to sing the glories of a jnani, to sing the glories of the man of steady wisdom. Siddhasya lakshanani sadhakasya sadhanani. When Lord Krishna enumerates the qualities of a steady man of steady wisdom, all the seekers who are seeking that knowledge should also inculcate those values which are natural to a Sthita Prajna. So this is chapter 2. Now we will listen to the chanting of chapter 2. Yadva
नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ तं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदान्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ये हि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणानुपरतं वंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् प्रदर्शयन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं ततो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं चित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेष
बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थौ लभाने सर्वतः संप्लुतोरते तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः परं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः सदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत् मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्येति ध्येयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां निचरतां यन्मनोनुविधीयते तरस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तत्तत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा
पृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Jai Gurudatta. Sankhya Yoga. So the benefit of chanting, regularly chanting Sankhya Yoga is it bestows one with the knowledge of the self. Now chapter 3 is called Karma Yoga. Now Lord Krishna has given this knowledge to Arjuna. Lord Krishna spoke at length about the greatness of the self, the Atma Tattva, and he has also glorified the Sthita Prajna, the man of steady wisdom who has this knowledge. But when it came to Arjuna, he said, Karmanye vadhikaraste ma phaleshu kadachana. For Arjuna, he was saying, Arjuna, you should fight this battle. Your dharma is to fight the battle. But he is glorifying the jnana. So he is asking Arjuna to tread the path of karma, but he is glorifying jnana and the man of steady wisdom. Now Arjuna naturally gets this question. Oh Krishna, you glorify knowledge, but when it comes to me, you are asking me to do karma. If you think jnana is superior to karma, why is that you are engaging me in this terrible battle? Lord Krishna in fact gave this very clearly in the chapter 2 itself. Yada te moha kalilam buddhirvyati tarishyati tada gantasi nirvedam shrotavyasya shrutasya cha shruti vipratipannate yada sthasyati nischala samadha vachala buddhihi tada yogam avapsyasi. Arjuna, when you perform your swadharma, your karma as a karma yoga, you will purify your mind and you will develop viveka vairagya and you will become eligible for knowledge and you will get the knowledge also. So Lord Krishna explained it, but Arjuna was not in a position to grasp this. Therefore, he asked this question to Arjuna in chapter 3. So chapter 3 starts with a question from Arjuna. Jayasi chet karmanaste mata buddhir janardana tatkim karmani ghore mam niyojayasi Keshava. Yamishreneva vakyena buddhim mohayasiva me tadekam vadanishchitya yena shreyoha mapnuyam. Oh Krishna, please tell me what is best for me. What do you want me to do? For Lord Krishna says, the one who have purified their mind, for them is the path of Sankhya, for them is the path of Jnana. But the one who is yet to purify the mind, to tread the path of Jnana, for them Karma Yoga is best. Once they prepare their mind through Karma Yoga, then they can get ready for the Jnana Yoga as well. And Lord Krishna gives various reasons as to why Arjuna is not exempted from action. He says, Karmendriyani samyamya ya aste manasasmaran indriyarthan vimudhatma mithyacharassa uchyate. If we restrain the senses, but in the mind, if you still have those desires, the vengeance, the anger against the Kaurava, it does not help you, O Arjuna. Therefore, you discharge, fight this battle as a worship unto me. You discharge your swadharma. By doing that, you develop the Chitta Shuddhi. But mind you, when you perform Niyatam Kuru Karmatvam, when you perform your karma, do it as a worship unto the Lord. Yajnarthat karmano anyatra lokoyam karma bandhanaha tadartham karma kaunteya mukta sanga samachara. So Lord Krishna encourages Arjuna to perform action, but that action should become a worship unto the Lord. When action is performed with Ishwararpana buddhi and prasada buddhi, then the action becomes a worship, and such a action can purify one and get them ready to tread the path of knowledge. So Lord Krishna gives so many arguments in chapter 3 as to why Arjuna should fight. Then Arjuna, after listening, and then Arjuna also is strongly recommended to follow his swadharma. Swadharma is very, very important. Swadharme nidhanam shreyaha paradharmo bhayavaha. Then Arjuna asks this question. What is it compelled by which a human being commits sin? I know it is wrong, but still I end up doing it, O Krishna. What is it? Athakena prayuktoyam papam charati purushaha anichannapi varshneya baladiva niyojita. So something is compelling me to do it. What is it? For which Lord Krishna says, Kamayesha Krodhayesha Rajoguna Samudbhavaha Mahashano Mahapapma Vidhyena Mihavayirinam. It is the desire, it is the anger that makes you do that.
So therefore, Arjuna, Indriyani paranyahuhu indriyebhyah param manaha manasastu para buddhihi yo buddhev paratastu saha evam buddhev param buddhva samstabhyatmanam atmana jahishatrum mahabaho kamarupam durasadam. So Lord Krishna says this desire manifests at the senses, manifests as the mind, manifests as the intellectual level. Indriyas, the manas and the buddhi. The Paramatma is much beyond all this, the Atma Tattva. So control your senses by the mind, master your mind by the intellect, and take refuge in the self, and then also control your intellect. This is how you can conquer the desire and this enemy that needs to be dealt with. Otherwise, it's very difficult to win over this enemy called desire, O Arjuna. So this is chapter 3. Let us listen to chapter 3, Karma Yoga. श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स
कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसः सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचारयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतश्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वा श्रेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन विह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोदयेनावृतो गर्भः तथा तेनेन मावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासनम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Jai Gurudatta. Chapter 3, Karma Yoga. The benefits of chanting Karma Yoga regularly is freedom from evil forces. Now, chapter 3, Lord has given his discourse. Chapter 2, he spoke at length about Jnana and also Karma. Chapter 3 mainly was dedicated for Karma. And in Vedas, this is what is there mostly, the Jnana and the Karma. Dvivido hi vedokto dharmaha pravritti lakshano nivritti lakshanascha. So whatever Bhagavan wanted to give the knowledge in Bhagavad Gita, he has already done that by the end of 3rd chapter. So what he felt is, now let me glorify the Vamsha Kathana, how this knowledge has come, from where all it has come. O Arjuna,
the knowledge that I have given to you now, this is the knowledge what I have given at the beginning of this creation. Imam vivasvate yogam proktavan ahamavyayam vivasvan manave praha manurikshvakave bravit evam parampara praptam imam rajarshayo viduhu sakalene hamahata yogo nashtaf parantapa sayevayam mayatedya yogav proktaf puratanaha bhaktosime sakhacheti rahasyam hetaduttamam. O Arjuna, the knowledge that I am giving to you now, it is not anything new. This is what I have given at the beginning of the creation to the sun god. The sun god gave it to Manu, Manu gave it to Ikshvaku, and that's how this knowledge has come in the parampara like that. The same knowledge I am also giving it to you now. Yogo nashtaf parantapa. With the passage of the time over thousands of years, somewhere following this knowledge, practicing this knowledge, putting into practice has been lost. Therefore, I am giving it to you. Through you, now everybody can pick it up again. Then Arjuna gets his question. Your birth is just before me. How am I to understand that you gave this knowledge to Surya Bhagavan, who is from time immemorial? How do I understand? Can you please explain that? Then Lord Krishna says, he gives his avatara rahasya. When is the Lord born? Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Whenever there is a decline in adharma, whenever there is a rise in, whenever there is a decline in adharma, whenever there is a decline in dharma, and whenever there is a rise in adharma, that is where I again take this incarnation. And what purpose? Paritranaya sadhunam vinashaya dushkrutam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. I take birth again and again at various times whenever it is needed to protect the noble. And then he also talks about karma. Arjuna, don't think it is easy, it is subtle. Kim karma kimakarmeti kavayopyatra mohitaha tatte karma pravakshami yajñatva mokshase ashubhat. So it is not easy to know what to do, what not to do, and when to do, when not to do. It's not easy. Therefore, I'll explain that to you. And in particularly chapter 4, 2 shlokas are very important. There are many shlokas, but few shlokas are karmani akarmayah pashet akarmani cha karmayaha. When we perform an action, one should perform action without the doership. In action, one should see the inaction. In action, see inaction, and in inaction, see the action. And then when one is able to perform all the activity without any doership, one will get the samyak darshana, the right vision that it is Paramatma who is there everywhere. Brahmarpanam brahmavihi brahmagno brahmanahutam brahmaivatena gantavyam brahmakarma samadhina. He gives this knowledge. And then he also gives about various spiritual practices, various yajnas in this chapter. He classifies them into dravya yajna and jnana yajna. And he says, sarvam karma khilam partha jnane parisamapyate. All the karma, all the dravya yajnas finally culminate into jnana. And this jnana we have to get from a sadguru. Tadvidhi pranipatena pariprashrena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattva darshinaha. If you want to seek this knowledge which can put an end to this samsara, end to this avidya, one has to go to a guru and prostrate to him, serve the master, then learn this knowledge from him with shraddha. Shraddhavan labhate jnanam tatparas samyatendriyaha jnanam labdha param shantim is what Krishna Bhagavan says. And finally, he also says, samshayatma vinashyati. There should never be a doubt. You should believe in yourself. You should believe in this knowledge. You should have faith in the guru. When you have that, this knowledge will come to you. And with this, chapter 4, Lord Krishna concludes. So we will listen to chapter 4 now. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मधुरिष्वाकवे ब्रवीत्
अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं समाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतो ह्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि
ज्ञानं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण रक्षस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव प्रचिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. The benefit of chanting chapter 4 regularly, the Jnana Yoga, is environmental purity, protection and flourishment of trees. Puja Shri Swamiji, when he has gone through the entire Mahabharata discourses, he took the time to also share those stories and all the benefits. Puja Shri Swamiji very elaborately explained Bhagavad Gita, all 700 verses, also came up with this wonderful book. And so that has become a great source of knowledge for me and several other students. So we're all studying those books, amazing knowledge. We recommend all of you to go through those to be benefited from such wonderful discourses of Appaji which are compiled in that book. Chapter 4 is Jnana Yoga. Now towards the end, Shri Krishna Paramatma mentions Tasmad Ajnana Sambhutam Hritham Jnanasinatmanaha Chitvainam Samshayam Yogam Atishthotishta Bharata. O Arjuna, cut asunder these doubts, cut asunder this ignorance with the sword of knowledge. But for that, you get up, yogam atishtha, but you have to do your karma yoga. So now again Arjuna is confused. You're asking me to take the sword of knowledge and then cut asunder this doubts and the ignorance. But at the same time, you're also asking me to do karma yoga. The path of knowledge is through the sannyasa, where we do not do anything else, only pursue knowledge. That is one path. Karma yoga is where you engage into activity. These two seem to be different. Now again Arjuna gets this question. You are again glorifying jnana. When it comes to me, you are asking me to do the karma yoga. What do I do? Again with that question, now Arjuna starts this fifth chapter. Fifth chapter is called as Karma Sannyasa Yoga. Arjuna uvacha sannyasam karmanam krishna punar yogam cha shamsasi yachreya yeta yorekam tanme bruhi sunishchitam. So you have mentioned about jnana, that is the highest goal, but you are asking me to do the karma. What is best? Is it the sannyasa is best, the path of sannyasa? Is it good? Or is the path of karma yoga, is it good? What should I do? You decide and you tell me clearly and I will follow you. Somewhere in the mind of Arjuna, there is a bias to take the path of sannyas. For him, the problem at hand is he doesn't want to fight the battle. He is very confused. He doesn't want to kill his relatives. So therefore, he is trying to see if he can convince Krishna, or if Krishna can say, okay, you don't have to fight this battle. Bhakshamapi haloke, you go and meditate and seek alms and you can live your life like that. So he's asking, pursuing Krishna.
What should I do? Because you're saying jnana is the highest. That's what even I want to do. I don't want to fight the battle. I want to go and meditate. But a Sadguru, a Jagat Guru, Krishna Paramatma, a Sadguru always knows the depths of the student, and he only guides what is best for the student, not what the student seeks, but the Guru knows what is best. So however, how many times ever Arjuna may ask this question, Bhagavan still says the same answer. He says, Sannyasah karma yogascha nishreyasa karavubhav tayostu karma sannyasat karma yogo vishishyate. No doubt they both are good. You are asking me which one is better. I will tell you, Arjuna, both are good. Sannyasa is good. Even karma yoga is also good. If you are asking between these two, tell me something, I will tell you karma yoga. Why? If we want to climb the states, which step is important? Is the first step or is it the final step? First step, somewhere we have to start, and we have to have the first step very firm. When that is firm, when we get ready, then the final step also becomes the goal. But without the foot being firm on the first step, one cannot get to the final step. That is what we see in this chapter of Arjuna giving this knowledge that Karma Yoga is best and we should follow the path of Karma Yoga. We'll do the 5th chapter now.
कल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिः श्रीशैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव चर्चितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते कुतः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते वेदात्मनां स्पर्शात् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Jai Gurudatta. The benefit of chanting chapter 5 Karma Sannyasa Yoga is protection of the bird species. So if you look at the thought flow so far, Arjuna was stuck in all the confusions. Chapter 2, the knowledge of the self, the Atma Tattva, the Paramatma Jnana is given in chapter 2 and also the Karma Yoga. Through Karma Yoga, when we purify our mind, the mind will become ready to seek that knowledge. When all actions are performed without the doership, then one will become ready also to tread the path of sannyas. So for Arjuna, Lord Krishna says, you do Karma Yoga. Once you purify your mind, automatically you can move to the next step. For even the result of Karma Yoga, when performed with Samatva Buddhi, it also bestows the fruit of sannyasa as well. It is embedded in it. Therefore, Arjuna performed Karma Yoga with Samatva Buddhi. Now, 5th chapter, Lord concludes, and once the student is ready to tread the path of sannyas, in sannyas, particularly in the Vividisha sannyas, they will be doing Shravana, Manana and Nididhyasana. Nididhyasana is how to meditate. There comes chapter 6 beautifully in the flow. Karma Yoga, Jnana Karma Sannyasa Yoga, performing actions without the doership and taking up the path of sannyas, dedicating our life in a full-time pursuit of that knowledge in Shravana, Manana and Nididhyasana. Then how should that meditation be done? That is chapter 6 called as Atma Samyama Yoga. Atma Samyama Yoga, how do we master the mind? So Lord Krishna starts this chapter. In this beautiful chapter, he talks about the glory of Karma Yoga again. Don't be in a rush to take to sannyasa. Even the Karma Yoga will prepare you to a greater extent. Then it will become natural for you to take the path of sannyasa and also dhyana. And he gives for you to be ready, for you to become yoga rudha. Uddhared atmana atmanam na atmanam avasadayet atmaiva hi atmano bandhuhu atmaiva ripu ratmanaha. Uplift yourself by yourself. Puja Shri Swamiji always says, I will show the path, but you have to walk for yourself. Lord Krishna says the same here. Uplift yourself by yourself.
And we can be a friend to ourselves, and we can also be an enemy to ourselves. If we can control the mind, if we can master the mind, that mind will become a friend to us. But if we don't master the mind, then the mind can become an enemy to us. If you are driving the car, if we take the control of the steering, then that journey will be safe. But if the steering takes the control, there's a problem. Therefore, O Arjuna, master the mind. And in this chapter, beautifully, Lord Krishna gives various techniques of meditation and how to control the mind, what are the hurdles that then can come in meditation, how to overcome those hurdles, the moderation he talks about, and he also talks about how to be seated, the asana, pranayama, pratyahara, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. All the limbs of the yoga, Ashtanga yoga, are given in this chapter. Lord Krishna talks about samadhi in this chapter, the challenges that comes in the mind, how to control the mind, how to do the abhyasa, yukta hara viharasya, yukta cheshtasya karmasu, yukta swapnava bodhasya yogo bhavati dukkhaha. How the moderation has to be adopted in our lives in terms of the food, in terms of the sleep, in terms of all our activities. For us to be successful in meditation, it has to be a particular lifestyle. When we adopt a healthy lifestyle, then that helps in our yoga sadhana. Lord Krishna explains that beautifully in this chapter. Now Arjuna, after listening to all that from Krishna, he says, that yoga that you have spoken about, yoyam yogastvaya proktaha samyena madhusudana etasyaham na pashyami chanchalatvat sthitim sthiram. I don't think this is possible, for the mind is very fickle in nature, very wavery in nature, Arjuna, O Krishna. I don't think all that you have said, it is possible to control the mind to that extent. Lord Krishna says, while it is true the mind is fickle, through abhyasa and vairagya, it is possible to master the mind, and then it becomes a friend to you. You'll be able to do well. And Arjuna also asked about a question, what will happen if somebody is not successful in yoga in this life? So Lord Krishna introduces the concept of yoga bhrashta. If somebody is not able to succeed in their spiritual journey in this life, it will not be wasted. It will start, they will continue from where they have left from the next life onwards. So Krishna dedicates rest of the chapter also to talk about yoga bhrashta, how this individual will take up this journey with much more rigor in the next life. So this is chapter 6, Atma Samyama Yoga. Now we will listen to chapter 6. निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नान्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नैगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसन्निधं सनिश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच न संशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्रापैति मे मतिः वश्यात्मना तु यत्र शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच नयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति गच्छन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽपि जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र
वर्तते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव प्रियचेत्यवशोऽपि सः जिज्ञास्वपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Jai Guru Datta. Atma Samyama Yoga, the phala of chanting this chapter regularly, one becomes one with Lord Mahavishnu and is also equivalent of chanting the entire Gita. So you may love this. So, but we should also study rest of the chapters, but this itself is completely considered to give the benefit of chanting entire Gita. So that's chapter 6. So this concludes the first Shatka, the first set of 6 chapters called the Karma Shatka or the Tvampada, which is knowing about individual self, the Jiva, the individual, how he progresses the sadhana that he has to do and what is the true nature of the Jiva. That is given in the set of 6 chapters, that the karma one should perform, the nature of karma. That is the Karma Shatka. Now, from 7 to 12 chapters, it is called as the Bhakti Shatka, or it is also called as the Tatpada, where we understand the nature of the Paramatma, the Saguna with the form and without the form, the infinite nature of the Lord. So, in this next 6 chapters, we will study the Bhakti, we will understand about the Bhagavat Tattva, the nature of the God, and the devotees, the qualities of a devotees in this next 6 chapters. So chapter 7 is Jnana Vijnana Yoga, where Krishna Bhagavan says, I have twofold, my nature is twofold. One is Apara Prakriti and one is Para Prakriti. And he explains the eightfold Apara Prakriti and he says, my Para Prakriti is Jiva Bhuta Mahabaho Yaedam Dharyate Jagat. So he also says there is a Para Prakriti to mine. It is with this Para and Apara Prakriti, I create this entire world with the power of my Maya. I project this entire world. And this entire world is also of the nature of the Trigunatmika Prakriti, which is a Sattva, Rajas and Tamogunas. And he also mentions in this chapter, I myself pervade this entire creation just as the string pervades through the entire beads of necklace. So Lord Krishna gives that example also in this chapter. He also talks about various devotees, the Sukritinaha who have done the punya and have become the devotees of the Lord. Chaturvidha bhajante mam jana sukritinarjuna arto jignasur artharthi jnani cha bhartarshabha. These are the 4 devotees that I have. One who is very distressed. He does not know how his tomorrow is going to be. Whether he can live the next day or not also he does not know. I have devotees like that. And Lord Krishna also says, they have what they need, but they also want more. They also pray to me and I will also cater to them. And Lord Krishna also says, there are few who wants to understand, who have the jignasa to understand, to learn and to know. I also have devotees of that sort. And Lord Krishna also says, there is also Jnani who has also realized he doesn't need anything from me, but he continues to love me. That is also 4th type of my devotees. If we see all these 4 also in Appaji's life, all the 4 devotees who do not even know how their next day is going to be. It could be the health issues, it could be the job issues, the visa issues, whatever it is, we see that Swamiji is catering to such devotees and who wants to progress in their life, want to have more, that is also catered. Who wants to seek knowledge, we also have devotees of Puja Shri Swamiji who seeks his guidance and blessings in that as well. Jnanis, many realized souls also come and see Swamiji and get his blessings. So we see the Bhakti, we see the Bhagavat Tattva and about the devotees also, Bhakta also in this chapter. So now we will start chapter 7.
वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वानेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नरो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीति प्रधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसासामसाश्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्यैतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः
Chapter 7, Jnana Vijnana Yoga. Reciting this chapter, chanting this chapter regularly gives the phala of the Pitru Devatas being uplifted, and the family lineage also flourishes by chanting this chapter regularly. Chapter 7. Now chapter 8. Chapter 8 is called as Akshara Parabrahma Yoga. This chapter starts with a question from Arjuna. Lord has introduced certain topics in the previous chapter, 7th chapter, towards the end of the chapter. Jara Marana Mokshaya Mamashitya Yatantiye. The last 2 shlokas, Lord has spoken about 7 terms he gives. So now Arjuna wants to know what are these 7 concepts that you have introduced, O Krishna. Can you please explain that to me? So 8th chapter starts with a question from Arjuna. The first 2 shlokas is the question that Arjuna asks, and the next 2 shlokas, Lord Krishna takes to answer 6 of those questions. Rest of the chapter is dedicated for the 7th question. That 7th question is very important. Lord Krishna says, at the end of one's life, my devotee comes to me. Then Arjuna wants to know, how can one come to you towards end of one's life? Because end of one's life is not easy. So much that an individual goes through in the last moments of one's life. Because fear of going to unknown, there will be certain desires that might not have been fulfilled. The unfulfilled desires are lingering in the mind. Attachments are lingering in the mind. Guilt is there. I wanted to do certain things. I could not do it. I should not have certain things, but I have done those. Unfinished businesses are there. We cannot leave everybody here and go to the unknown world. So there is so much that the soul undergoes to the last moments of their life. Then how is it possible to come to you, O Krishna, in the last moments of one's life? For that Paramatma says, if one can remember me in the last moments of their life, then they will verily come to me, Arjuna. Let there be no doubt about it. They will come to me. What Krishna says, they have to remember Krishna in the last moments of life. But is it easy to remember Krishna in the last moments of one's life? What if we are not able to remember Krishna, and if we remember something else in the last moments of life? Krishna says, thinking of whatever you live, leave this body in the last moments of your life. To that very being you go. Yam yam vapi smaran bhavam tyajatyante kalevaram tam tamevaiti kaunteya sada tad bhava bhavitaha. You go to that very being. Therefore, Krishna also gives us a tip. Therefore, what I will tell you is, it's not easy to remember. I will leave the life. Puja Swamiji was mentioning Ajamila Katha. In his book also he narrates, and Swamiji was also mentioning this in the discourses, the story of Ajamila. Ajamila happens to remember the Lord in the last moments of their life. This is a story coming in the Bhagavata Purana. But in other Puranas also they add more details, and they say that towards the end of his life he has become a great bhakta because he has very good samskaras in the past. So he will pick it up from where he has left towards the end of his life, and he remembers Narayana, and he goes to the higher world. So in this chapter we see, therefore Krishna says, it's not easy to remember me in the last moments of life. It just does not come like that. Somebody should have lived their life throughout like that, in a God-centered life, keeping God in their mind, in their intellect, absorbing Him in their thoughts, and when acting also keeping Him in the background. When one is able to do that, then it becomes easy, otherwise it becomes difficult. And in this chapter, Lord Krishna also gives various upasana techniques. The bhakti is given, the yoga abhyasa, yoga upasana is given, the omkara upasana is given in this particular chapter. When a yogi performs an upasana with bhakti, with yoga abhyasa, and bringing the prana to the bhruvar madhya, and when the yogi exits, Lord Krishna also talks about chanting Om. When a yogi exits this body in the last moments of their life, he will verily go to the Hiranyagarbha loka, the Brahma loka, and he will get the knowledge by the Hiranyagarbha, from the Hiranyagarbha, and he will realize. So this particular chapter talks about the Saguna Brahma Upasana. What it means is worshipping the form. When we worship the form, then the result of such a upasana or the worship is, we will go to the Krama Mukti. It will give us the Mukti, the Moksha,
but it will be periodic. It will be gradually, where we will go to the Brahmaloka, and there Hiranyagarbhaji will give us the knowledge and we will realize. This chapter also talks about two paths. A path through which when the soul exits the body, there is no coming back, and a path where there is coming back. So that is given in this chapter. Akshara Parabrahma Yoga. Now we listen to the chapter. षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं
ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्थिति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलप्रदिष्टम् अर्घ्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चार्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Jai Guru Datta. The phala, the benefit of chanting chapter 8 regularly helps freedom from demonic afflictions and evil births. Now we'll see chapter 9. Chapter 9 is Rajavidya Rajagushya Yoga. So the intent of doing this meanings is at least you'll get an overview of the chapter. But you'll have to go back again and study so that we can understand with more clarity. So chapter 9 is Rajavidya Rajagushya Yoga. This chapter talks about the Nirguna Brahma. Lord Krishna gives 2 shlokas. He puts the entire essence of Upanishads into this 2 shlokas. The highest philosophy is given. I strongly encourage each of you to study these 2 shlokas from this particular chapter. Maya tatamidam sarvam jagadavyakta murtina matsthani sarva bhutani nachaham teshvavasthitaha nacha matsthani bhutani pashyame yogamaishwaram bhuta bhrinacha bhutastaha mamatma bhuta bhavanaha. Lord Krishna here says, I am in all and all beings are in me. I am in all and all beings are in me. And he also further says, I am not in them and they are not in me. It appears very contradictory when Krishna says, but this is the highest philosophy. If we can understand this, then we'll understand the Upanishads literature together. So this is a very, very a deep statement that is made by Krishna in terms of the Nirguna Brahma, the nature of that Brahman. So we see that in this chapter. This chapter, Lord Krishna also talks about how devotion is very important. It doesn't matter what we offer to the Lord, but with what attitude, with how much devotion we offer, that becomes important. This is the shloka. This is a chapter where the famous Patram Pushpam Phalam Toyam Yome Bhaktya Prayachati, that particular shloka comes in this chapter. Lord Krishna says, you don't even have to offer me Patram Pushpam Phalam Toyam, water, fruit. You don't have to offer. Yat karoshi yadashnasi, whatever you perform, whatever you eat, whatever action you perform, let that be a worship unto me. And he also says, those who have a devotion, unflinching devotion for me, Lord makes a promise that he takes care of their yoga and kshema. What is yoga? To give us what we do not have. Kshema is to protect what we have. So Lord says, for my devotee who has very sincere devotion, who completely surrenders to me, I will take care of their well-being. I will protect them. Yoga kshemam vahamyaham. So we see that here in this chapter. And he also talks about how everything comes back, even including the Traividyamam Sompapa food. One can go to Swarga based on the actions one performs. But once the phala is exhausted, then everybody will have to come back again to this Manushya Loka. So Lord Krishna also mentions that here. So anything actions we do with desire will have a finite result, and once the karma phala or the result gets exhausted, then we'll come back to the human realm. So we will now chant chapter 9. Bhagavan Vacha Idam Tute Go
समाहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः महात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति पदधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेः वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाभिचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतानिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाच्यम् अहमग्निरहमृतं पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सहृत प्रभवः प्रलयस्थानं विहानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सरसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापाः यज्ञैर्ष्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् विविधेव भोगान् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्रवन्ति ते यानि देवव्रता देवान् पितॄण्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि मा पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽसि न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि चाप्यहम् अपि चेत् सुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य ये स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते यान्ति परां गतिम्
लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जय गुरुदत्ता, जय बोलो श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। So with this concludes the first half, first 9 chapters. A lot of important concepts have been introduced in the first 9 chapters. The next 9 chapters will be straight chanting, where we'll enjoy the continuous chanting 9 chapters. So it will take about hour, 5 minutes, 10 minutes, and we'll be done with the chanting, right? So we all can focus and enjoy the vibrations of chanting. So now we request Puja Shri Swamiji, we plead and beg Puja Shri Swamiji to bestow the medals on these wonderful children and adults as well. Shiva. Jai Guru Datta. The following students have been being awarded gold medals and certificates for successful memorization of all 700 shlokas of Srimad Bhagavad Gita. Graduates, when you hear your name, please stand and make your way towards Appaji. Bindumati Ramdat Bill. And here we have, yeah, sure. Jai Gurudatta, it is not easy to get a certificate or a medal. The amount of hard work that goes into it is a lot, right? We should cheer more than that. Somebody is achieving this. And it is not getting some medal. It is the medal coming from Puja Appaji himself. So it has to be much more than that. And it's not that often that we see a parent-child combination receiving gold medals on the same day. Bhavani Jayalakshmi Bill, the daughter of Bindumati. Bhavani finished memorizing Bhagavad Gita several years ago, but is only now today receiving her medal. So let's give her an extra round of applause. Another special young lady, Sanjana Sultan, who also memorized Bhagavad Gita some time ago. Next is Taramati Singh Ramdat, who so loved learning Bhagavad Gita that she has now become a teacher at the Princess Town Ashrama.
and today's fifth medal winner for also achieving a distinction in memorization and recitation, Vasudha Sarah Andrew. And also receiving a certificate today for her memorization of Bhagavad Gita, Katrina Maharaj. The students you saw receive medals and certificates today are the ones who did not have an opportunity beforehand to receive them from Upper-G because of various reasons, including the COVID-19 pandemic. But to all the chanters today, let us give them a round of applause for a beautiful rendition of the first 9 chapters. As Srikanji mentioned, we'll now have a short break. I humbly ask that you allow the chanters preference or priority with regards to bathroom use, as they have to gather back here in 10 minutes to begin reciting once again.
जय गुरुदत्ता। जय बोलो श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री सियावर रामचंद्र प्रभु की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गीता मैया की जय गुरुदत्ता। So now we will start the second half. So we will do it a stretch 9 to 18 followed by Gita Sara. So all of you please stay tuned, get ready. As soon as Puja Swamiji comes in, we will get started. Puja Bala Swamiji will be here very soon. The first ever Sampurna Parayana in Trinidad. Give a big round of applause to yourselves. Big round. It's a very, very, very proud moment. And to be able to chant Bhagavad Gita in the holy presence of Puja Sri Swamiji and also Bala Swamiji is a great blessing for all of us here. So enjoy this Parayana thoroughly. Jai Bolo Shri Sadgurunath Maharaj ki. Okay, Puja Bala Swamiji is on his way. We'll start chapter 10. Okay, he'll be here very, very soon. Get ready, chapter 10. सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य
भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेदत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां संव्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विसरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्वेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं इरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रचनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां मह्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं दैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां पारः प्रवदतामहं अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीवाचनारीणां स्मृतिर्मेधाधृतिः क्षमा बृहत्सामतथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानामार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं क्षयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तरहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन दृष्टभ्यामनिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
परं पुरुषोत्तमा मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिविसूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपरुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गैनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तं दाशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः सुवन्दित्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः तीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्येव बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपारं बहूदरं बहुलं श्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंश्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवामलिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते पर्वाणा विशन्ति तं श्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूणिकैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे
देव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान् स्वं च हिमाविदृष्टाः युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुनोवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसन्धाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् दरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सरसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शान्तः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छापहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुकरीयान् न त्वत्समोऽस्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् इदेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायाधसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं दयिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमार्यं यज्ञेन्द्रदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यः नृलोके द्रष्टुं त्वनन्येन कुरु प्रवीर मा ते वृथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीर्ममेयं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनः स्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यं मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेचया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपसन्दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः
सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षश्चिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिदासु निर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् ये प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तासेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्र ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् वरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यरतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचलं चलमेव च सूक्ष्मत्वादरविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव
विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सरसत्यो हि जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ये चिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यतेतरा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्चयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्चयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च
प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः श्रीगुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नैकते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः परं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चार्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः परमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यत
यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासेतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति दाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमप्राप्तियोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् माधवम् वीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवी अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्परमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्परं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत्कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोपबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं परमासुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि पुण्योऽसि सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः
अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति प्रमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् त्रिविधमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ब्रह्माहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूषविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं भूतिपर्युषितं चेत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं ब्रह्मार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाभिरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं जलमध्रुवं मूढग्राह्येणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनाय
सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तद्दामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणासेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादो मृत्युराहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च सिद्धिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चेत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः
तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते तत्त्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म सङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतद्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यद्दत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽनहं वाली धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च चार्याभाये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थानि विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारण्य धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं बलमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा तामसी मता सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोतं तत्कामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्याद्भिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमो नमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषितो रक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निनिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र चिदात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं परमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्येति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायसे प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतरशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते निदम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् मन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहं हृष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाचिता
दृष्टम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यतमं वरम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम् राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमन्महाभारते शतसाहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां श्रीमद्भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Jai Guru Datta. A round of applause for wonderful, wonderful chanting. And from memory as well. So earlier you heard that Bhagavad Gita contains the essence of the Upanishads. But Parama Puja Sri Swamiji, in his infinite compassion, has gone even further than that. So if the Bhagavad Gita is the essence of the Upanishads, then Gita Saram is the essence of Bhagavad Gita. Gita Saram was composed by Parama Puja Sri Swamiji, and in addition to the Pallavi or the chorus, there are 18 verses. Each verse basically summarizes the corresponding chapters. So the first verse corresponds to the first chapter of Bhagavad Gita, second verse to the second chapter of Bhagavad Gita, and so on. But not only is it brilliant in that respect, but it is also brilliant in the respect that there are 9 different ragas in Gita Saram. Puja Appaji, in his musical brilliance, his divine brilliance, his intellectual brilliance, has gifted us all with Gita Saram. Let us now chant Gita Saram. Sorry, my mistake. Before Gita Saram, we're going to do Kshama Prarthana, prayer for forgiveness.
Jai Gurata. Jai Gurata, everyone. First of all, we thank Puja Sri Bala Swamiji for being here and blessing all these students today. Now we offer garland to Puja Sri Bala Swamiji. Ms. Tiwari Dinun, Ms. Vindra Mahipat, Ms. Sita Prag. We now humbly request Puja Sri Bala Swamiji to bless us with his enlightening speech. Jai Gurudatta, Shri Gurudatta. Jai Bolo Ganapati Sachidananda Swami Ji ki Jai. No words, only happiness. We are all very much blessed today by Puja Sri Swamiji to listen to two Saptashatis. One is, this morning we had Durga Saptashati, that is Chandi Homa, and today in the holy presence of Puja Sri Swamiji, we heard Krishna Saptashati. Saptashati means in Sanskrit 700 shlokas. 700 shlokas of Durga Chandi Mata in the morning. 700 shlokas from Krishna Paramatma. That is why this is also called Krishna Saptashati. We can also call it Krishna Saptashati. Surprisingly, Durga Mata is the elder sister of Krishna Paramatma. Today, we had the darshan of Krishna Paramatma's sister, and now we had the darshan of Krishna Paramatma. See how the Sankalpa of Sri Swamiji works. We need to experience all this with Sri Swamiji. It was a wonderful Bhagavad Gita, Sampurna Bhagavad Gita chanting by Trinidad Tataji Sena. I appreciate our Bhagavad Gita teacher, Shivadat. So very good service from Shiva. And our Challa Shrikant ji. They both look like brothers, isn't it? The same height, same weight. In Bhagavad Gita, weight also. They are doing good service to Puja Sri Swamiji. And our Princess Town devotee Taramati ji, she is also offering a wonderful service to Swamiji. We have very old students today, Sangeeta and Bhavani. They are very old.
They are just 10 years old. 11 years, I think. 11 years? 11 years. I think when they have started learning Bhagavad Gita, they were just 9 years or 8 years. See, anything can happen. There is a student in America, I think. He cannot even read. He is just 6 years. He chants all the 700 shlokas of Bhagavad Gita. Can you believe? Eighth wonder. This is a eighth wonder. So don't hesitate and don't feel uncomfort or don't feel that shy or don't feel that we may not learn Bhagavad Gita. You can. No age limit. We only have to pray Puja Sri Swamiji and try learning, try chanting Bhagavad Gita. You will definitely can by heart, and you can also give exams, you can also participate in exams, and you can also definitely receive gold medal from Puja Sri Swamiji. I assure you. So today, we have around, how many? 15. 15 students today we have. We need 150 students next year. Or if you all wish to make it 1,500, we don't have any objection. So inspire people, ask them to join in Bhagavad Gita classes. Let them come, let them join. This is what needed for the society nowadays, to spread good. That is Swamiji's Sankalpa, Swamiji's mission. We should also join in Swamiji's Sankalpa, Swamiji's mission. Today, Appaji is very happy, I must say, because we had Parayana in Dallas with 3,000 people. It's a wonderful program in Dallas, in Malaysia, many countries. But they all speak, some of them speak some languages of India. Some speak Kannada, some can speak Telugu, some know Tamil. But Trinidad is very special. They don't know any Indian language, but they are super. They only speak English. And Trinidad English is very special. It's nice. But all the Sanskrit words pronouncing, it is little difficult for them. But today, when I was closing my eyes and listening to their Vishwarupa Sandarshana Yoga, it is a toughest chapter in Bhagavad Gita, you must say. Because big shlokas, not like Anushtup shlokas, and the language is also a little tough there in Vishwarupa Sandarshana Yoga. When I was listening to their Vishwarupa Sandarshana Yoga, I thought, a group from Mysore or someplace in India they are singing, not like Trinidadians. So, they have trained them very well and they are very well trained. I must say, very good offering to the holy feet of Puja Sri Swamiji. These type of services make Puja Sri Swamiji to come to Trinidad again and again. There was a time, maybe 200, 300 years ago, women, female, are not allowed to chant Bhagavad Gita. I know you are surprised to listen to this. Yes,
It was. It was a situation like that. Because they didn't understand what Krishna is saying. They thought Krishna objected a woman to chant Bhagavad Gita. No. Krishna was always surrounded by gopikas. How can he say no to Bhagavad Gita? No. This was 200, 300 years ago. Today you see the majority of female women here. Only one Vishal is there. Only one male. This is the miracle of Puja Sri Swamiji. Equality. So everyone should know the Upanishad Sara, the essence of Upanishads, the teachings of Vedas. Everyone should know. Bhagavad Gita has everything. We should not complain that we are not chanting Vedas or we are not able to know Upanishad Sara. No. Nothing to worry. You just understand those 700 shlokas from Bhagavad Gita, it is enough. They are full of Vedas, Puranas, Upanishads. Bhagavad Gita has everything. That is why Appaji asked everyone to learn Bhagavad Gita and to understand Bhagavad Gita. Today, our Challa Shrikantji's explanation was very good on 9 Adhyayas. But Appaji said, we have to have separate one session for Bhagavad Gita meanings. So we will also have that. And by knowing, understanding Bhagavad Gita, we shall all chant Bhagavad Gita shlokas and we shall also follow what it is said in Bhagavad Gita. That is very important. And you students, try to understand Bhagavad Gita and try to make it your life. Try to make it your lifestyle, Bhagavad Gita. That will definitely help you in your future. When you are in doubt or when you are suffering with illness or some problems in your family life, or if you are struggling with your business, Bhagavad Gita definitely helps. Believe me, Bhagavad Gita has everything. So let us all pray Puja Sri Swamiji for this glow of Bhagavad Gita, ever glow in Trinidad. Next year, Appaji should come here and Appaji will sit here. Appaji, we should make Appaji to listen to Bhagavad Gita from more students. That shall be our task. Wonderful Bhagavad Gita chanting. I appreciate all the students from Trinidad and those who are fluent readers. They also blessed by Puja Sri Swamiji. Swamiji was talking about satisfaction in Princess Town. You remember? So don't get satisfied by fluent reading. You can also by heart and get gold medal from Puja Sri Swamiji. Swamiji said, satisfaction in eating, not in reading. So you have to read, you have to by heart, Bhagavad Gita, try. It is easy. Keep chanting Bhagavad Gita. Very happy. Today's program was very good. We are all very much delighted. May Appaji bless all the students, all the teachers, and all the listeners, and all the sleepers. Some may feeling sleepy. Oh, you have to listen to carefully. And make it a practice
that you chant at least 5 shlokas from Bhagavad Gita every day. Then you will never forget. Otherwise, we keep on forgetting. That is our nature. Forgetting is our nature. Human forgets. That is why we need to remember Bhagavad Gita, chant at least 5 shlokas from Bhagavad Gita. May Krishna Paramatma, in the form of Puja Sri Swamiji, bless you all. Jai Guru Datta, Shri Guru Datta. Jai Bolo Sadgurunath Maharaj ki, Krishna Paramatma ki, Jai Guru Datta. Trinidad Bhagavad Gita Parayana Brunda ki, Jai. Jai Guru Datta. Thank you so much, Puja Sri Bala Swamiji, for not only such an enlightening speech, but such a motivating speech. This evening's Parayana would not have been possible without Parama Puja Shri 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 Ganapati Satchidananda Swamiji. Back in 2015, 23rd of June 2015, Puja Sri Swamiji asked that 18 kids in the US should memorize Bhagavad Gita. When he came back to the US 1 year later, 40 kids had memorized Bhagavad Gita, and there began the whole Bhagavad Gita Mahayagna program. So to those 40 kids, let us give them a round of applause as well. The program started in Trinidad in the year 2016. As you heard earlier, Shivaji has been working very, very hard. I can't even say the word hard because that doesn't begin to describe the amount of effort and patience and time he gives to this program. So a very, very special round of applause to him. And with Puja Sri Bala Swamiji's permission, I'll share words that he shared about Shiva earlier this week when he said that Shiva does his work without ego. So he's not only teaching Bhagavad Gita, but he's living Bhagavad Gita. Special mention must also be made of the teacher who preceded Shiva, who is Sri Chitta Balrup, who now resides in India as well. And of course, to all the chanters here today, this evening's session would not have been possible without your dedication, your hard work, your determination to fulfill Appaji Sankalpa. Congratulations to you all. There are many people who helped to make this evening possible, many who donated time, decorations, food, just gave of themselves, and to each and every single one of them, a very special thank you goes out. May Puja Appaji and Puja Sri Bala Swamiji shower their blessings upon each and every one of you. To the guys working on the sound, the guys doing the camera, the guys putting up the words of Bhagavad Gita and Gita Saram as they were being chanted, thank you to each and every one of you. And of course, having this venue for classes, which, since the pandemic, the classes have been online, but having this venue available to not only have classes, but also have practice sessions, and today conduct this Parayana. Special thanks goes out to the Board of Trustees of Dattatreya Yoga Center in Carapichaima. It feels a bit strange to be saying thank you to Srikant after Sri Bala Swamiji said, praised him so much, because my words cannot describe the effort he
He's not Trinidadian, but he might as well be because he gives so much of his time for the Trinidadians. So special thanks to Srikanji. All right, so thank you to each and every one of you for being here. Following on what Puja Sri Bala Swamiji said, you are all encouraged to enroll in the Bhagavad Gita program. Don't feel that Bhagavad Gita is only for the intellectual ones or spiritually elevated ones. Bhagavad Gita will spiritually elevate you. Look at Arjuna. Arjuna was young, he was married, he was caught up in worldly affairs, but he was still liberated by Sri Krishna. So each of us, regardless of age, regardless of sex, as Puja Sri Bala Swamiji was saying, it doesn't matter if you're male or female. What matters is your determination and your love for and faith in Puja Sri Swamiji that he will help you along this path. So once again, each person here, you're encouraged to enroll in the class. You can enroll now for batch 9. Right now, batch 8 is probably about 4 chapters from the end. But you can enroll in batch 9, which will be starting around the summertime, August of 2023. You can enroll to be a fluent reader or a memorizer. Enrollment forms are at the back at the puja counters. Okay, so once again, everyone, thank you so very much for being here. Refreshments are available for everyone. Please do partake. And once again, a very special thank you to Puja Sri Swamiji and Puja Sri Bala Swamiji for being here this evening. Okay, Jai Guru Datta, everyone. Jai Guru Datta. Today in this Sabha we have Kaliji. She is very happy to see all the women singing Bhagavad Gita. Once she asked, Swamiji, we need more female devotees chanting Bhagavad Gita and all the scriptures. Now she is very happy. I am happy to see her. Jai Guru Datta. Remember, Puja Sri Swamiji is still here for one more day, so do not miss tomorrow, the final day of official programs. There will be Sri Chakra Puja at 10 o'clock tomorrow morning, and then tomorrow evening, the 80th birthday celebrations for Parama Puja Sri Swamiji. So please do attend. You do not want to miss these opportunities. The birthday celebration starts at 7 p.m. Jai Guru Datta. Jai Guru Datta. Let us all sing Saturday Card Aarti. जय बोलो दत्त सद्गुरु महाराज की जय। पालय मामिह सद्गुरुदत्त मामिह पालय सद्गुरुदत्त पालय मामिह सद्गुरुदत्त
मामिह पालय सद्गुरुदत्ता सन्ततमङ्गलदायक दत्ता सञ्चितपाप विनाशक दत्ता शोधय मानसमाधिमदत्ता बोधय संविदमर्चितदत्ता पालय मामिह सद्गुरुदत्ता मामिह पालय सद्गुरुदत्ता साधय मोद मखण्डितदत्ता राधय कामरयं गुरुदत्ता ओमिति श्रीमिति द्रामिति दत्ता बीजमहाक्षरबोधितदत्ता पालय मामिह सद्गुरुदत्ता मामिह पालय सद्गुरुदत्ता अक्षरतत्त्व विचक्षणदत्ता मन्त्रमहोदधि मन्धरदत्ता योगविदांवरयोजितदत्ता योगगयोगद योगपदत्ता पालय मामिह सद्गुरुदत्ता मामिह पालय सद्गुरुदत्ता मयि अनुराग मुदीरयदत्ता सच्चिदानन्द यतीश्वर दत्ता मयि अनुराग मुदीरयदत्ता सच्चिदानन्द यतीश्वर दत्ता पालय मामिह सद्गुरुदत्ता मामिह पालय सद्गुरुदत्ता 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 श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्रीपादवल्लभ नरसिंह सरस्वती श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलं प्रपन्नार्तिहरं वन्दे स्मर्तृगामी सनोमतु दीनबन्धुं कृपासिन्धुं सर्वकारणकारणं सर्वरक्षाकरं वन्दे स्मर्तृगामी सनोमतु शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणं नारायणं विभुं वन्दे स्मर्तृगामी सनोमतु सर्वानर्थहरं देवं सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वक्लेशहरं वन्दे स्मर्तृगामी सनोमतु ब्रह्मण्यं धर्मतत्त्वज्ञं भक्तकीर्तिविवर्धनं भक्ताभीष्टप्रदं वन्दे स्मर्तृगामी सनोमतु शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसः तापप्रशमनं वन्दे स्मर्तृगामी सनोमतु सर्वरोगप्रशमनं सर्वपीडानिवारणं विपदुत्थरणं वन्दे स्मर्तृगामी सनोमतु जन्मसंसारबन्धघ्नं स्वरूपानन्ददायकं निःश्रेयसपदं वन्दे स्मर्तृगामी सनोमतु जयलाभयशकामधातुर्दत्तस्यैस्तवं भोगमोक्षप्रदस्येमं प्रपठेत् सकृती भवेत् श्रीगणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्रीपादवल्लभ नरसिंह सरस्वती श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः जय बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की सर्वदेवता स्वरूप श्री 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 गणपतिदानंद गुरुमूर्ति की जय लक्ष्मी माता को श्री दत्त विजयानंद तीर्थ स्वामी की जय सच्चिदानंद सद्गुरु दत्तं भज भज भक्ता षोडशावतार रूपा दत्तं भजरे भक्ता महेश्वरवासा श्री कालाग्निशमन दत्तं पृथुटूरुग्रामवासा योगिराजवल्लभं बेंगळूरुनगरस्थिता दत्त योगिराजम् अनंतपुरे स्थितं ज्ञानसागरं भज दत्तं विजयवाडविलसितं श्यामकमललोचनं मचिलीपट्टणसंस्थितं अत्रि वरदराजं जयलक्ष्मीपुरे संस्कारहीनशिवरूपं मद्रासुनगरसंवासम् आदिगुरुनामकं ऋषिकेशतीर्थराजं श्रीदिगम्बरदत्तं आकिवीडुस्था विश्वाम्बरावधूतदत्तं नूजिवीडुपट्टणे देवदेव अवतारं भाग्यनगरस्थितं दत्तावधूतं भज गण्डिगुण्डजनपदे दत्तदिगम्बरदेवं कोच्चिन्नगरे स्थितं सिद्धराजनामकं मायामुक्तावधूता मुच्चरपाके लीलाविश्वम्भरं सूरन्नगरे भज सच्चिदानन्दजन्मस्थले दत्तकाशीश्वरं
पूर्वसमुद्रतीरे दत्तरामेश्वरं सच्चिदानन्दसद्गुरुदत्तं भज भज भक्त षोडशावताररूपा दत्तं भज रे भक्त निद्रारूप आराधेहि निद्रारूप आराधेहि जाग्रद्रूप द्रागयाहि यातायातं मध्ये कार्यं यातायातं मध्ये कार्यं निष्कम्पात्वं सच्चिदानन्द निष्कम्पात्वं सच्चिदानन्द डोला डोला राजेशि डोला बालेहि आया हि डोला 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 श्रीरञ्जनि डोला बालेहि आया हि डोला